guys, a Maxim rider and wala na itong dala karon. O di ba? Sa plate is 100. Hindi mo reklamo sa kinabuhi. Sometimes kailangan lang mo mag-take action to solve your problem. Tama? So, kailangan lang ng pugi. Kaya if di ka magpugi, wala ra gyapon. Ingon bitaw nila, if you have an idea, a lot of ideas na nasa mo huna. Pero if dili mo na i-take action, nothing will happen. Tama? So bangon na diha, gawas na o pagpugi na para ma-achieve na natin yung mga boundaries na buhi. And anyway, I'm not just doing Maxim, but I am also doing an online business na pwede maka-help. I mean, pwede maka-replace sa akong ginabuhat karon. I will earn one day even though wala na akong ginabuhat. And if you're interested, just comment how and I will share to you the video explanation how.